Unajua ni poa. Sasa watu unajua kuna watu wanashindanga pale mtaani. Wakingoja serikali iwafanyie vitu. Unakaa umetulia. Unangojea the government. Unajua hata watu wengi unasikia wakisema hii gava itupeleke poa. Poa. Kuna gava ije kupeleka viti. Ni wapi inapelekaga watu? Hata kutoka hata nilikuwa hiyo story by the way tokangi out of fashion. Every government that I've experienced in my lifetime, watu wanasema tu haitupeleki poa. Ulipata akina mzee wakisema hivyo sijai sikia mzee akisema hii gava inatupeleka fiti sana. So I think it's good because you need to work hard, and I think today the president has come out and said what to tell guys this is what you need to do. This is now what the real hustling means. Unajua watu walichukulia una fake na real. Yes. Unajua hii kitu ya hustler nation inamaanisha uhustle. Kweli. Utie bidii. Kuna watu wali mistake wakafikiria atujueni hustler. Sasa juu hustler ameingia hadi sasa ni kama maziwa itakuwa inamwagika kwako. Unapata tu maziwa, unapata pesa nini nini. Unaona? Na leo nimepambika sana. Mzee amesema hivi. Amesemaje? Kazi itakuja kukutafuta ukiwa nyumbani umelala. Lazima utoke nyumbani ukuje utafute. Hiyo mahali ya mjengo uende huko. Mahali ya ICT hub tafuta mjumbe yako akuonyeshe mahali iko. Maneno ile ya export labor soma gazeti. Tulitangaza juzi nafasi 2,500 ya nurses. Sasa wewe kama hata utaki kusoma gazeti unapigia mimi kelele sina kazi. How am I going to help you? Tumetangaza wewe uja apply. Sasa nitakupata wapi? Sio kama lazima tuambiane ukweli jameni. Kila mtu na wewe uamuke ujipange ndio tukutane. Umesikia? Yes. Kila mtu aamuke ajipange ndio tufanye kazi. Tunatangaza kazi iko, wewe hata usomi gazeti. Unangojea kazi kupata. Unangojea rais ya kutafuta ya kuitie kazi. Ilikuwa inaitwa kupikiwa, kutafuniwa na kumezewa. Unataka mpaka umezewe mzee. Wewe kazi yako ikuwe tu ni mwili ya absorb na process na kwenda choo. Unanielewa? And I think whatever he's saying is actually the truth. That is the true spirit of a hustler. Kujituma. Yes, you have said it. Naona anasema lazima ukuwe ready. Opportunities zikitoka, wewe ni hustler, umesikia sasa unatoka unatafuta. Na pia ukaerada. Ati opportunity itakuja ile wasewa kuja kwenyu wagonge uzaidi aje mwako area. Tunajua yuko ana kazi. Mwambie akuje. Tunataka maisha yake improve. Tunataka abanze kupata ajira. It will not happen. Soma gazeti uangalie ni positions gani, ni vacancies gani ziko. Apply. Yes. Apply kataliwe, apply tena. Ndio hiyo. Ukingoja connection, ukingoja anti yako sijui nani kuwa unafanya kitu. Kweli. Unacheki? Hakuna mtu kama unataka maisha yako kidogo uweze kujisimamia, uweze kufanya zile vitu unafikirianga kwa akili yako ungetaka kufanya. It is as simple as that. Lazima ujitume. And I think that mimi sasa rais akianza kuambia watu hivyo sasa ni vizuri sana. Ndio swali ni unajituma wapi? Lazima utoke ujipa. Umesikia amesema very clearly. Lazima utoke ndio uweze kujipanga uweze kujipanga. Uweze tulia pale tu base. Ati mzee unajua sasa hivi tu ni hard. Vitu ni hata, vitu ni ngumu sasa. Zile alafu unajua kuna hii mraia sasa pia iko addicted na negative news. You must be very careful also with that. On what news you get addicted to? Yes. In terms of kuna watu mkipatana tu nao ni ma complainers. Venye vitu haziendi fiti. Venye vitu jo ni noma. Venye vitu ni ngori. Ukizoea hiyo sasa unaweza hiyo kitu inaweza kubeba sasa tena uko kwa hiyo kitu, so nothing you are not even hopeful. Yes, about tomorrow. You understand? You don't want even to try an opportunity. If people survive, watu wamesurvive even during hard times. Lazima utoke ujisend.
waja mambo ni ngumu ukiwa ndani ya mambo. Ukiwa ndani ya mambo unasema ni kugumu na huko kuna kitu unadu. Sasa ni nini imekuwa gumu? What is it that you are doing that you are not doing now? Venye kulikuwa kusoft nini ulikuwa? Hata pale mtaani unasaidia na mboka gani? Yenye sasa unaona hata kusaidia mboga imekuwa hard because of whatever you say. So I think that is a good message. Ambie mavijana watoke. Hiyo ni spirit poa ya kuendelea na mwaka. Nimekuja at least nimekuja kabla Januari ishi. Ni kusetiwa, ni kuambiwa changamka. I think president pia hataki mkifika huko June mnabaro mnasumbuana ati hapana. Yeye anakuambia get ready. Yes. Ndio hata mboga ikitokea uko rada. I think it's a very good message. Ushaitoa mboka yote kwa gazeti? Yes. Zile ile itwaje ile page huko nyuma? Classified. So kuna kuwa na mamboga unaweza sika ayu ndogo osha, unaweza ona nyingine land inauzwa nini. You see, lazima udefine mboka ni nini. Kila mtu akona definition yake. Mboka ni opportunity. Yes. Meaning unaweza ingia pale uone jobs. Si kama kitambo gazeti liko na jobs pale, zile zilikuwa zinaandikwa requirement, nini is an added advantage hizo vitu zote. You understand? Sasa unaweza apply hizo. Pia unaweza angalia gazeti. Gazeti kuna mambo mingi ukisoma vile inafaa kusomwa. Pia unaweza soma gazeti ikupatie information fulani hauna. Kaintel fulani. So for example unaweza unaniaje kuna gazeti imesema mahali fulani kuna industry fulani inajengwa, ama gava iko na project fulani mahali fulani, ama kuna investor ameamua kujenga kitu huko Lamu. So if you're in lines, you would know probably if I would go to Lamu, I would get an opportunity probably to work in that because kulingana na qualifications zako, ama hata kama una qualifications unaweza ona kuna opportunities za casual laborers. Yes. Na the moment umeingia Lamu, hata kama utapata ile job, ile shughuli, kuna vitu tu zita happen, you already uko Lamu. Yes, ushaweza mawaja niingia Lamu. Uko Lamu you must survive. Yes. Unanielewa? So how we consume information, because you find most of us of our generation and those behind us, we spend a lot of time online, but we never get any value on those online platforms that we spend a lot of time. Because mingi zenye tunasoma ni za kuongeza dopamine, moshene nini, kastori kakubambe nini, la kuangalia TikTok ni nani ana nani ako na masianda zingine. Umeona hii mzee? Cheki EDM forward. So whatever hata magazine hata nini ama nini, ukisoma inaweza kufungua macho juu opportunities ziko wapi. Shughuli napiga, unaweza ingia pale uone huyu mtu labda ako na need fulani nini, I can try and contact these guys and tell them I can do X Y Z for them. Unajua niliona nishai apply kukuja mara yangu ya kwanza tao after high school. I needed a reason to come, a valid reason to convince your relatives, my father, that I needed to go to Nairobi. Na ilikuwa ku apply scholarship KU. Na nilikuwa nimeona kwa gazeti, lakini siku get ilikuwa ya talented needy students. What is it that you lacked? Were you not talented and you were not needy? There was someone who was more needy than I was. Ndio alipewa. A school of film. But you see, what are you doing? So venye nilifika alafu nikaona hizo ma application azinini. That's how I ended up in Ruiru. Mjengo. Yes, you said mjengo. Waja afanyange tu kitu akingojea results za scholarship zitoke. Si ndio nasema? Hiyo kitu ya scholarship ulikuwa umeona wapi? Kwa gazeti. Umeniona? So you must watu wa consume data vizuri. Because some of the opportunities you are looking for, probably you pass them every day. Your clients, your would-be employers, naona mtu labda mungepata kashughuli na yeye wanafanya hivi, useme tupate na tufanye. Na lazima uwe proactive na hiyo story. If you are not, there is nothing that will come out of it. Banielewa? Kabisa. So watu ni vizuri. Ni vizuri watu wachangamuke. Kweli. Jitume. Kujituma lazima. Send yourself. If you don't, lazima utakula huu. Kitakuramba, kitakulik. Sasa unajua we got love for Nakuru people. Nakuru ni 91.8 FM. Yes. So
there is some important information notice for people like me who love fish. Jua mimi ni mtu ya samaki. Love fish and Nakuru. Unaona? Or are staying in Nakuru. No, I'm saying me I love fish. Wacha kwanza tuongelee mambo ya kupenda samaki. Fish. Wewe najua unapenda. Large. Uko na uji. Large. Yes. Samaki mzee, large lazima. Nikiingia big fish lazima kwenda large mzee. Hakuna mambo mengine. Hata nikikwambia kuna area mpya samaki unaniuliza kama wako na samaki kubwa. Isikue unajua kuna area unaingia mimi nikitaka kupiga samaki napigaga samaki. Unajua tena mimi sipigangi kichwa. Upigangi kichwa ya samaki. Hapo ndio mnazamanga nini ujanja inakuaga. Hapo ndio. Unajua kulikuwa na ruma ati ukipiga masamaki unakuwa bright mbaya. Unakuwa bright mbaya. Hata mimi nilikuwa na feel naona hivyo. Lakini nikafika mahali nikaona hapana. Juu ya jamaa fulani hapo tulikuwa na era ima. Chorea. Lakini hapana. Ukiona performance yake samaki kweli sema performance ya uti kidogo hayambatani na tilapia na kula. It is not samaki. Yo samaki unajua samaki bro, samaki ni fit. Have you also interacted closely with people from the lake? Yes, I have. Like one on, you understand what I'm saying? Yes. I have interacted with people from the western of Kenya. The western region. Yes. Also umeshikanisha. River Lake Nilotes. Ni River Lake Nilotes? Yes. Unajua kuna western yenye ni Bantu. Iko. Wenye tulitoka nao Kongo. Baba alisema hii mambo yenyu ya alisema mabantu wa Kongo wakati. Hii ni mambo mlikuja kuchukua hapa na walami. Ni mambo ya Abra. Nakumbuka hiyo story. Sema our forefathers kept the foreskin. Adi nini? Yes, I've interacted with people from the river from the lake. Lake Nilotes. Interact now? Sana. Okay. Yeah, and what is your rating? My feedback. Out of what? Out of 10? Stars wale wakisema rate this this ride. Unaweka na unasema mpaka comment. Yeah, we've had several successful rides. Several. Yeah, with guys from the successful trips. Boat rides. Ni watu wazuri. I can confirm that my experience was great too. One of the effects hata kama samaki ichangii sana akili, at least inatengeneza mwili ya watu. Mwili. That is evident. Yes. It is very healthy. Samaki. So there is some important information from the Mining, Blue Economy and Maritime Affairs Cabinet Secretary Mr. Salim Vuria. He has warned that fish caught from Lake Nakuru is unfit for human consumption. When he was speaking somewhere, amesema a recent test conducted on fish sourced from Lake Nakuru had indicated high levels of arsenic, a chemical compound found in many minerals. According to the World Health Organization, prolonged exposure to arsenic through the consumption of water and food can lead to the development of cancer and skin lesions. Meskia? Additionally, arsenic has been linked to cardiovascular disease and diabetes. Symptoms of immediate arsenic poisoning include nausea, vomiting and diarrhea. So watu wajue bana, it's not suitable for human consumption. Na samaki ina survive ikiwa nayo bado? Si imebeba huko ndani jo. So mazee, unajua sasa wameniingizia juu. Kuna samaki ovyo. Itakuwa ni ngumu sana. Bana sasa ni hizo za hiyo area. Unajua I don't think first of all it's not, is Lake Nakuru a fresh water lake? No, I think it's salty. Naivasha is the one which is fresh. So ile ni salty. So I think pia ni unakarada na samaki ambazo zimetoka kwa salty water. Na kuna watu kadhaa wana own biashara za samaki kule Nakuru. So maybe they might face
some no they won't face because it depends which fish you kama ile area tulikula sio ni tilapia tulipiga hiyo haijatoka huko. Hapana, tilapia haiwezi kwa salty water. Ni nini tena? Hiyo ni mambo kwa salty water. Hapana mzee. Kwani unadhani pale Mombasa wanataka tilapia? Wewe vipi wewe? Pale washika tuna. Lakini tuna si hailiwi na watu wengi pale tu locally, sio? Huwezi kula tu hivi. Ati wende mahali kwa Swahili dishes. Lakini mbuji uliza tuna. I think I always have some important question. Ukakuwa mse wa coast unaweza tokea na boat yako kwa ocean uende ufish ama kuna mahali una register. I think ziko na shimo. Unajua hapana. Shimo ka nduthi. Unajua huku bara kama uko na moti unaingia kwa road, niliweka mboga, niliweka 2000 nikaenda Murang'a nikarudi. Sasa pale ama unataka kwenda area fulani unaweza kuja kama umeingia na boat yako uingie ama lazima ikuwe registered. We need to find out. I think unaweza mambo ya blue economy. Unaweza shikwa boat yako kama iko registered na iko kwa road. Ni kama DL. Wanasema inapiga bila nini? Bila barua insurance. Kuna third party. Kuna traffic. Kuna traffic wa bahari. Unaitwa Navy wako mzee. Unaona venye pale Roysa wanainuanga mkono hivi. Hiyo roundabout yenyu mzee. I wonder what kind of security is needed on that roundabout or traffic keeping. Noma. Kwa maji pia iko. Kwa maji bado iko. So kama uko hiyo mtaa mazeni fiti ujue mambo iko namna hiyo. So wauzaji wana source fish sasa kutoka maeria zingine zenye hazina samaki ziko na hiyo mineral. Ndio hiyo sasa. Yes, alafu kwa is also I heard some important news that Saudi Arabia is preparing to open a liquor store but only for diplomats. Wow. Hapa sasa ndio kiradhi inatenganisha watu. Unaona pale mtaani diplomats ni watu wametoka nchi za nje wanapiga mboka huko. Lakini tunapenda tei. Ambaya. Nimepiga hivi jo mtaa malika store mzee nikaona ni mingi kuliko chemist. Chemist unajua si mingi sasa hizo za mtumii vitu mingi mumliwacha. Unajua kitambo watu wa chemist walikuwa nakula sana na macondoms. So hizi you ask anyone atakwambia ziendi sana. Ndio maana unapata wengi wanauza tu expensive condoms. So unajua Saudia is about to open its first liquor shop in decades. And alcohol will only be sold to diplomats who will face limits on how much they can buy. Bado huwezi buy vile unataka, huwezi chafua meza. Huwezi nataka kuna tumutu bado tuakuja na mambwembwe. Hiyo kitu jona unaonekana mtaulia au maasha zizo hiyo mboka. Imekuwa so publicized. So sasa naona kidogo ni kama hiyo mboga inaweza toka kwa soko ama idea nyingine. But ndio unajua huku ma Middle East kidogo watu piga tei kama wamejificha. Unajua mpaka kuna mavijana huku wanatokaga na yeast ama wanunua yeast wanatengeneza matei zingine huko kwa makeja mzee. Unaenda na unga ya chapo kutengeneza tei. Kanganguka kako mzee. Lakini nao kibambo ni hiyo ni illicit brewing Hata ukitaka mtu wenyu mkiona pesa yako mbeleka rehab ni noma. Mtafutieni ka job mahali mnajua. Huko Middle East huko. Allahu Akbar inapigwa sana. Kidogo itabidi mzee hakuna reform. Hakuna namna. Withdrawal symptoms ata deal nazo aje. Sasa maibuko akipiga mboka. Unaniona? Sasa mtu akienda huko watulie 3 years 4 years. Kidogo mind inaweza geuka clean mbaya. Unajua kuna wazee wana struggle but they are very good at work na nini. Yeah. So sometimes hata kama wewe ni msee unaweza ona tena kusumbua sana nini. Mzee tafuta mboka hiyo mtaa. It's a tough decision but it will be good for you. Utaenda uende utafanya job huko kama 4-5 years. By the way utakuwa umejirehabilitate fit sana. Urudi. Hata kama pia unapenda nini? Kupigwa ama kupigana, unanielewa? Unaingia kule. Unapenda mambo ya sekete sana. Ingia hiyo mtaa. Huko karibu kabla tena uipige, utahema na ni muelewane sana kama na chini ya maji. Kama Kenya hujawahi kutana na misa. Kule sasa kuna fat na maujai ongea nao huko. Hujawahi huko. Kule utapiga dry spell kidogo. Kuna mavitu ukiona una struggle nazo, unaweza jipeleka hiyo mtaa. Kidogo utaweza kuhandle. Utaweza kujiration kidogo. Wacha nijiration huko.
Let me deal with it from here. Kwa nini mzee? Kwa nini jo? No, ni ukweli. We. Inaweza kuwa healing space yako. Una heal from nini? Umestruggle na addiction nini? Hata kama kinini, kiwololo tena kinakulemea. Unaingia huko. Unaingia huko mtaa. Huko mzee kabla ukiko, lakini kabla ukipate. Nikia kina nani hao? Hata tei iko. But kabla uipate na mabei. Venye mlienda huko hivyo World Cup kuna watu walikuwa nakata huko kwa mamechi. Kwa sasa it was only being sold in the stadium. Na siya kutoka nayo. So ni either umalize hapo kwa stadium. Upige ulewe. Nakumbuka half time ile game ya Belgium, ni Belgium na Morocco ama ni nani? Ulikuwa unaingia hapo kwa stand, kwa sasa kwa bar. Mzee sasa huko unaona pale ukishatoka kucelebrate wacha nikuchanue. Na hatuko ati VIP. Ukishatoka pale kucelebrate mzee kuna mahali unaingia unarudi tu hapa nyuma. Kuna kiroma, kuna tei, yani unatulia nini. Game ikianza unadhani kwa nini ama fans unaonaga wanini wanakuanga na hiyo energy? Wako ma vitu mbaya. Si wako yani kwa environment fit. Ukisikia tena azishiki unaweza ingia unarudi. So ilikuwa hiyo time. Lakini unapiga kuipata ndio ngori. Game ikiisha use tena. Watu wanatoka. So ni urudi ukiwa mavitu. So the only time probably nipiga double ni hiyo time. Huku nje mzee supermarket kila mahali hakuna kitu. Ni kutulia. So that's what I'm saying, is a good idea. If you're struggling with some things, you can unazengeo mtana decide. Na utareform. Hivyo umesikia kama sahi kama ni Saudia watakuwa wanauzia diplomats peke yake. Na kuna msemi najua alienda huko na alikuwa ka drink ilikuwa inamlemea sana huko. Hata mambo mingi alikuwa na lose juu ya ka drink. Kuingia huko sahi amebadilika mbaya. Ameendelea sana. Wako wezi mezea hata ama ni yeye. Bas. So hiyo theory ni ukweli. So si kuna mambo kana sikia zinakuwa announced watu waingie nazo. Mengi sana kwanza kwanza already ziko. Si ndio? Unajua vile una apply. Unatafuta ujanja ama namna gani? Wenze last time uliambia mtu ndishike huku. Baby huku. It's always good to guide someone. Unajua saa nyingine inakuanga saa nyingine watu huogopa kuguide mtu. Na hapo ufai kutulia. Unaweza kunaumia na usemi. Labda masikio hapo ndio uzito yako iko. Kama mtu mwambie kama ni sehemu zingine anashika, mwambie venye anashika. Don't just let someone hurt you when you're not complaining or make you laugh when you are not planning. Yes. What you feel comes first. Sasa unajua kama wewe ni fan wa Daily Show, kuna story nimecheki ule kuna jamaa anaitwa Jon Stewart is returning to do the Daily Show as a host and executive producer. Ana return. Yeye ndio alikuwa before Trevor. Yes, amepiga 16 year kwa hiyo show akiwa host. So the reason why hiyo story yake ni yani nimeicheki nikasema like it's an interesting story. Because there is a culture yenye hapa watu wameanza kuipata mtaani. Na ni culture ya place unafanya job unataka utoke hizo ukiwa na ngori ama mmekosana ama ama umevurugana vitu kama hizo, ama umefanya kitu fulani ama umefanya ile kitu wazee ufanya ati niko hapo nijue vile kanzi inapingwa nifungue mahali yangu kama hiyo. Unajua kuna watu that is their specialty. Kuingia mahali kusoma rada afungue biz kama yenye ame. Sometimes be very careful when you're planning to do such things. Sometimes they are fueled by emotions. And those emotions can make you fail as an entrepreneur. You cannot operate a business with emotions. Yes. Ati utafungua mahali nimeona vile inakuna nitoke na customer wake alafu sasa nianzishe yangu. There are people who have succeeded research. Not everybody. Hata ule best yetu pale mtaani pale chini si alipigwa bora landlord wake, wewe unauza sana wewe. Ulizibarani nataka kuwekewa hiyo kibanda. Ilisikia ni mambo mengine ya mama I think. Lakini haijafunguliwa bado. Bado I think they are still doing feasibility study. Studying the location when they have the space. Yes. So history umseyani ilinionyesha if you go and do something the way you're supposed to do it and even exceed expectations, there's a higher chance you can always
come back even bigger and better. Unajua yani pale ni ile kitu mnaambiwa don't burn bridges. Ama usikunie nini, mnaambiwa usikunie nini? Njia utapitia. Jubano unaona kuja kuruka. Utakuja kukanyaga shule yako mzee. Usikunie kwa njia unapitianga. Ndio. So it's a very important lesson for everyone. Like whatever you do, whether you are doing a business, unapata kuna wase wanaweza ingia partnership. Tena sasa wao ndio naoni wajanja, wanataka kuosha wase wengine kama wanataka kufanya nini. Don't burn bridges. Very dangerous. Unajua kuna ile culture ya entrepreneurship, hizi stories ya kazi na nini, watu wengi sana lost. Kuna ile culture ya huku kufutwa is very glorified in Kenya. Na ni ujinga watu hii nini. Kuna zile stories za nitamfuta na alifutwa. Nitawacha kazi. Napanga kuacha. Mmoja tu nitaamuka. Sitaenda. Nitoke niende. That's why watu wengi sana na maeria mingi wase wacha job tu kiolela olela. Ama kufutwa kiolela olela. Ndio unapata hata wafanyikazi wengi msee mnaweza tu amka mpate hayuko alienda usiku kama mjui. Especially domestic. Walikuwa naamuka jo, mnaamuka brother. Hayuko jo. Tishamba boyonyu alienda. Sisi hata tulikuwa tunajua ama mbochuma ameinua. Sisi tulikuwa tunajua ameenda. Unasukia mzee saa 3 ng'ombe bado zinapiga kelele venye zimezoea kufunguliwa. Bado hazijafunguliwa. Jamali jaenda naambia mtu. So program ina change na emergencies, naambiwa niende nichunge ng'ombe, sikuwa nimepanga hivyo na kula moto. Aya, watu wa job kuna wenye unaweza mpea leave aende kama ameenda. Narudi ama ile off day. Nakwambia kama na alikuwa amejipanga, ameweka tunguo twake chini ya maji na wewe umezee. So ukitoka hivyo huwezi rudi hiyo mtaa. It's work culture. And I think one of the things that you should appreciate is if you've done a mistake, you need to own up to your mistakes and always try that anytime that you plan to live somewhere, live in good terms. Unless there's a need for the way you are treated, probably you are forced out or nini manini. But I think if you do what you're supposed to do, kwa kazi yako na nini, na pia kama unapanga kuacha huko umefikiria unawaja kwa nini. Unajua kuna watu wacha emotion unawacha then 2 weeks tena sasa unaanza kupiga simu kuambia mtu ni shetani, na yani kuna vitu ulikuwa una go through ndio maana za kinyumbani. Ungetaka upewe kazi yako, nikubalie nirudi tena. Ni mambo tu, lakini saa hii nimejua lazima niheshimu kazi yangu. But sasa ukirudi na hiyo design kidogo employer pale atakuwa akona hapa hand anajua jo ulimulilia ulimubeg. Unasikia, unajua alinipigia simu wakiwa na bimbi yake agilia sasa ndio hizo conversations za kwaje umeingiza mpaka mama aonge na mdosi wako akuonyeshe ni mjinga tu ili kuingililia, lakini na hiyo you are serious about your work you are ready to go back to work. Ati sasa ako focused, anataka tu kazi. Na hata wale marafiki walikuwa wanatembea nao amewachana nao wale walikuwa wanafanya akataa kazi, asifocus na kazi vile anafaa kufocus. Ni kama they have been cut off. So kuna hizo etiquette zenye ni poa tuanze kuzilan. Ndio unasikia unaona kama hizi vitu juzi unasikia venye ni watu wakiwork na Gen Z kuna kuwa na challenge kidogo they don't give a damn. Akifeel leo siendi mboka, anaweza kuza kutokea. Na igwa nasikia wako na a very interesting work life balance culture, which is dictated by emotions. So kuna tu mambo kadhaa za mboka venye kutoka na kurudi. Niliamka tu hivi nikasema siendi hiyo mboka. Nikaandikia mdozi kwa WhatsApp, kamwambia keep your job, I'm okay. So hata mkipatana na wao mdosi huku nje mnadojiana. Hakuna heshima.
first of all there is no respect. Yes. Unasema kama kungekuwa na respect huyo jamaa angerudi huko. Kama there is no way. There is no discussions that could have been held about him. Unjue hizo vitu, attitude nini, behavior hizo tu mambo. Unaona? Accept to be corrected when. Ukiwa mrizo na unajua hapa nitafanya hivi na hivi. So hiyo ka attitude ni mbaya sana. Sababu if for example you operate in a certain industry, there will be information circulated about how on that industry. Yes, about how a certain person operates. Their attitude, their behaviors, their work culture, hizo vitu zote. So sometimes you feel you're on top of the world, unataka kufanya vitu za kifedhuli. Kumbe that information will be shared to other employers. Yes, so ukifanya hivyo, tena kuna unaweza pata job place nyingine. Okay, umeacha place ulikuwa unajua x nini. Ukienda mahali unaenda, probably umeandika hiyo place kwa CV. Juu sasa kama ulikuwa umewaki hiyo place 3 years. Lazima uweke. Ama 2 years, si lazima utakuwa utaidunga hapo. Na unajua venye CV zetu zinakuwa brief. Si ndio? Haina mambo mingi. Marefari nasikia pia mmewatoa mwapigia red card. Sasa wale wasee wanakuwa interested juu wameona place, labda place wameona, labda the reason why they want to hire you is because they have seen kuna mahali upiga 3 years experience area fulani na hiyo area ilikuwa top ama ni area reputable. So wanakuambia kidogo hapa kwa hii mahali ulikuwa nani tunaweza bonga naye kwa hii kampuni, ama hata labda ukiwa wanajuana kwa hiyo kampuni labda unajua mtu anampigia ambia Cliff, there is a Sam here who has applied for a job ni jamaa ina gani? Alitoka joka aje ni show. What do you mean? Kazi joka kama aje niambia. Sasa unapata mazee ulikuwa umepita ma interview kama 2. Hii ya 3 wanakuambia regret, but they don't tell you why. Kumbe there was some communication. Alafu unasema mzee umerogwa. Sema kuna upati kazi, unaenda unanyimu. Kuna anti fulani mzee atakangi familia yetu ikisucceed. Ndio amekinya mzee. Ameongea na mzee Hassan Mwinyi. Afinye maneno ya kazi ya usongi. Kumbe kuna mahali joli kulifanya blanda. So I think it's very very important for people to know that any workplace, even if you want to leave, look for a good, unless there is a need for you to leave chaotic. Unceremoniously. Yes. Don't leave unceremoniously. Use the laid down procedures for doing that. Unaona, if you want to, if you have hiyo ni ungwana. Ndio, if you have to serve a notice. If you have to do XYZ, sababu unajua hivyo ndio inafaa ikue. It also goes to employers. Please fire people the way people need to be fired. Ajua mzee ujaifu ile ya go home. Gari ile unatokea mboka mzee unaambiwa enda rudi home. Kwa nini? Juu hakuna mboka ama kuna kitu umefanya? Unaweza kuwa tu kuna kitu umedu. Lakini but you see, wewe mzee akwambie tu enda. Such jobs is also because of how you employed. Any job venye ulikuwa employed ndio utakuwa. Any job that unaweza endelea uambiwe basi anza kazi. Ujue kufutwa pia inaweza kuwa na the same methodology. Unanielewa? Kuna kitu na job kama hizo lazima uzipige ukisurvive bro. Kabla sasa upate hizo job zenye. That's why ukiendanga kuna kazi serious unapewa karatasi. Unaambiwa sign hapa. Ndio unaambiwa tukitaka kukufukuza kwanza tutakwambia tunakufukuza. Alafu kuna tunafuata hii sheria na sheria ndio wewe utoke kazi. Kuna mtaratara. Yes. Ni kama tu kuhama. Kuna area ndio uwezi hama tu hivyo. Ati wamke kesho waambie by then ama. Na kuna area unaambadu ama hivyo. Unaamka unaita landlord unamwambia inachomoka je. Angalia vitu zako. Bulb siko sawa. Kila kitu iko bie. Ndio hivi vitu zangu natoa. Ni ukweli. Nika procedure ni hivyo. Hata relationships watu wajaribu kutoka na some decorum na ka etiquette. Kwenda huko town kidogo imekuwa ndogo kidogo. Dunia imekuwa village. Kweli na mkiachana na mtu pia ni fiti unamrefer. Kama ako strong mahali nini unasema huyu unasaidiana. Huyu ni mshahara alikuwa anaitisha mingi. Lakini kazi anajua.
Uelewa? Huyu ni mshahara anataka mingi. Ama alikuwa anataka kitu kingine na hatuna hiyo position. Hatuna hiyo position. Anataka kampuni. Anataka ku advance. Nataka kuwa manager. Na tuko na enough managers. Bibi yangu ndio manager. Sasa unaona siwezi futa bibi ni muandike. Unanielewa? So other relationships, please balance. Don't have a lot of bile. Na pia hiyo ndio inafanya pia usifanyie watu ambao mko na uhusiano nayo mambo mabaya. Wasemanga I met. Unajua kuna watu unaweza patana nao akwambie yenyewe mimi nilipatana na shetani ya mtu. Mmeachana juu umekuwa maadui mpaka. Huwezi taka. Jina ikitajwa hata karibu kama ni hiyo. Usinitajie hiyo jina. Unaenda mtu anaenda kuita Franco, unakumbuka Francis, unasikia don't trauma mzee, unanielewa? Mtu anasikia kutapika. Ndio hivyo. So it's good that whatever you are doing, try always to live in peace or part ways in peace. Yeah. Unanielewa? Yes. Kuna kijana fulani alikuwa anaitwa Clinton. Sasa huyu kijana alikuwa bro ya Murio fulani, alikuwa anaitwa Momanya, alikuwa anapiga mboka kwetu. Sasa si Clinton sasa ni Momanya anapiga mboka kwetu, ameita bro yake mdogo wakaange na yeye huko. Anapiga mboka. Sasa tumekuwa na kijana pia, si wote tuko chuo. But I think guys used to love each other so much back in the days. That you would work somewhere and call your brother, wewe kuja tukaange huko. So siku moja Momanya akaenda sijui wapi nini akachomokanga akaenda. Clinton akabaki, but leo alikuwa atoke in like a week or so tukabaki tu naye ndio afuate bro yake kwenye ameenda. So siku yenye Clinton anafaa aende, sasa ni kuachana nini, goodbyes nini, akaenda akaprepare akapack vitu zake. Sasa anakuja kwa madhe apigwe maferari ndio achomoke. So amepack bag, ameshikilia bag yake hivi. So tuko hapo, madhe amesema wacha tuombe kabla mtoto atoke. kidogo kwa jogo kwa bag mzee tukasikia kwa maombi inaendelea. Nikatulia. Nikasikia ko tena. Madhe akasimamisha maombi. Alipiga pause to resume prayers. God, just a minute. Mzee akamuuliza Clinton nini iko kwa bag? Kijana mzee akaanza kutaka nikaa anafungua bag. Kijana akatoka tara mzee na bag. Wacha waanze kukimbizana na madhe. Madhe amemtoa mbio. Kwa shamba bro. Maombi bado imesimama. Prayers bado. Reggae imesimama. Prayers was stopped. Jamaa alishikiwa sijui wapi huko. Sasa ameshikwa, ameletwa mtaani. Ni hizo kuulizwa. Sasa sijui ulikuwa kwa nini na unajua utarudi hapa tena. Kuku mzee mzima. Ilikuwa imenyongwa bro, ukiona iko ndani ya bag. Ilikuwa bag ina gani? Unajua kuna hizi bag sijui kama hii bag ilikuwa bag inaitwaje hapa juu ni round. Alafu ni kinini hivi. Alafu kirefu inakakaa kichupa kia maji. Alafu iko na kiwa unabeba na kinini kamba ingine mzee, kama ni mzigo ina hapa inakukaza mbaya. Unajua? Najua hiyo bag, lakini ilikuwa hizi bag za kawaida za shule. Unajua ile bag imechapa mpaka ikibebo inaanguka tu, unajua imesaka. Jogo imekuatulia hapo. Jogo mzee iko ndani. So alikuwa anauliza, kwani ulikuwa utoke tu hapa tu hiyo design? Kwani huko urudi tena? Sasa mbona ufanye vitu kama hizi? Mpaka ilibidi ameenda kesho yake bila jogo. Bila kesho ilikuwa rada sana. Ilibidi apigwe tero kabla. Silama labda alikuwa anajilipa. Kujilipa nini? Si alikuwa mpaka chuo kuna watu hujilipa kwa kazi. Basi siangesema tu. Kuna vitu zingine ukitoka mahali acha vizuri. Kweli. Juu labda hata madhi angemaliza maombi. Momanya alirudi. Awaitishie. But saa bro yake ndio kasema huyo kijana hata haikuja hapa tena. Ingerudi. Wajua sasa unajua wanyi watu wa bara mara mingi mmoja pale Mombasani watuangalia mwana wengine sijui macho zetu zimfanya nini hii. Atuita watu ambapi Wambala.
Watu wa bara nyinyi unajua mwafikiri ati wavuta bangi ndio macho zetu ni nyanya. Hapana. Si kunyanya. Ni nini? Sababu Mombasa County issues alert on red eye infections. Usikia? Is urging the Mombasa County government is urging residents to prioritize the significance of adhering to hygiene practices because of the increased instances of conjunctivitis, commonly known as the red eye. Si kunyanya mzee. Mombasa sasa kuambia mtu look me into the eye. Ngori kidogo. Dangerous. Unajua kama hujazoea kuona mtu akiona red eyes alafu unajua amenyanya tena, anaweza kustua. Especially kama kuna macho bigi, unajua. Wale watu wa full light. Wala kuangalia hivi. Unajua kumulika mbaya. Kuna mtu anaweza kuangalia mzee huwezi lenga. Unajua umechekiwa. La person have seen you. Unasema ni hizi vitu za mdadi zinaitwaje? Hizi za floodlight. So umesikia hiyo kuna askari pale si kwa hivyo sasa hivi kuna wakati mgumu sana. Wanashika innocent people lives. Juma vipi? Nilikufanyikia? Ili inaitwa nini? Nimesikia wakiita nini hapo kwa OB? Inaitwaje ile kushikwa kama si wewe? Nini? Impersonation. Lakini unajua sasa mkiona hiyo ugonjwa na mnatembea mkiwa mamuri wanne mpotana na makarao nyote mmenyanya. Lazima. But unajua watu hawajai kujua. Wajua uwezi fai kushikwa juu ya macho nyanya. You are not supposed to be arrested because of the consequence of a drug. How else are you supposed to? The only consequence of a drug you can be charged is driving while you're drunk. Yes. You understand? Causing disturbance. Yes. Public disorder. And a nuisance. Loitering. No, what is loitering? Kutembea ovyo ovyo kwa ujini kama unaenda wapi. Wamekutrack for how long? Ndio waone ati umetembea ovyo ovyo. What is ovyo kutembea ovyo ovyo? Wamenifuata for how long? Unajua hizo vitu ni venye hazijaiondolewa. Zilikuwa vitu za mkoloni hizo. Na sitao kuna watu wengi wameshikwa juu ya loitering. Unauliza jamaa umeshikiwa nini? Loitering gani? Loitering tena. Nini hizo ni gani hizo sasa? So unakumbuka high school hata ID. ID nani amesema ubebe ID? DL. Kwa nini? Sai we are all autembei na driving license kijana, hebu shuka. Nishuke kwa nini? Hauna DL. So nikishuka itatoka wapi? Tutajulia mbele. I'm just asking. You see, the reason why tuko na system watu yangu e-citizen. Ndio? Yeah. Unajua hata ukiingia kwa police station ama msimame na karau sahi anaweza confirm kwanza kama wewe hiyo DL uko na DL, uko kwa system, uko na hizo vitu zote. You are certified to drive, not to carry a driving license. Yes. That is a document. It was a Mukoloni era kind of arrangements that you must carry your kipande wherever you go. Yes. Ndio so sasa natembea mtaani nikiwa na ID yangu nikidunini nayo. Mimi huwezi nikosa nayo. Ya nini mzee? Unajua ni culture. Ndio inapiga kwa wallet pale chini. Na siku hizi kuna hii style unajitengenezea imposto imelaminate ikiwa na color inakaa orange. Si kuna hizo? So why are you carrying one? Ati wewe unaweza bambwa utoe ulizo wewe ni nani? Ni kama hata ukipatikana unanuka ulikuwa umeshika nyongi haufai kuwa. Sasa why would you be arrested for a smell? Niko kwa bize ya makaa. Siju umepatwa na evidence. Hiyo ni evidence. Evidence gani? Evidence so that what will be presented to the judge? What will be, you know you cannot be charged for consuming drugs. What are you charged for? Trafficking drugs. You are carrying illegal products. Aushikangu juu umetumia madawa una atu jamaa ameletwa hapa hujaisikia atu jamaa ameletwa hapa juu ya kuiva. Ameletwa hapa ameshikwa na bangi na mali. Akipeleka wapi? So alikuwa na transport. Yes, you are transporting an illegal substance. Yes. From one point to another point. The another point.
Because who does the government arrest? The peddler. No, lazima pale SGR ukiingia kama hivyo huwezi shikwa. Sasa unashikiwa nini? Dogi kunusa hivi kwa hapo lakini liona liniambia za SGR. Asisikiangi kitu zinaendanga tu. Kwanza unasema ni matomi polite nini? Train ya usiku kazi zimechoka zimechinda mchana zikinusa bag. Lakini pale zile dogi zinakuwa zimenusa vitu mingi na watu wengi. I think that's why. Pale economy kidogo yenye nakuanga kama dogi zinakuwa zimenusa hivi. Hizo vitu mingi hivyo. Yeah, iko viti mzee. Nimenielewa. So you are not arrested for consumption. It's for trafficking. Yeah. Because you are dealing with an illegal substance. Yes. Unanielewa? Yeah. So otherwise, what if the government started arresting the users? Jela azizi tosha. Yes. So unaona kama huko Netherlands jela zinafungwa? Mazi, wasi wameacha crime. Wameamua tu live it. Peace, love and unity. Kule uwezi sema unataka kuwa askari jela. Yetu mingi sana tunaimba hizo ngoma za mtaani za reggae za peace, love and unity. Na hatupendani. And we are not even united. And we don't have no peace. So umenielewa? So pale Mombasani bana kuna hiyo gonjwa. Poleni sana watu wa pwani. Yeah, so what I don't know is whether they have a remedy because there is no haina haja uambiwe. Eye drops as work. Unajua Cliff, hii si ile. Unajua wewe unajua unaongelelea gani? Ile umeamka asubuhi au jalala macho ziko nyanya na mtu mnaenda kupatana na yeye unataka kuchukulia serious that you have not been drinking and you've not been sleeping well. So unapitia pale kwa chemist unasema hiyo ya ku whiten hiyo mzee. So si hiyo jo, hii ni ugonjwa na lazima ikuwe treated So I hope mambo itakuwa sawa. Lakini I don't think it's not a majority of guys in Mombasa that are being affected by this. Our Muslim sisters are safe, bro. What? Ile upepo iwezi kufikia mzee. Ukipiga hiyo ninja ile alafu umevaa miwani zako uko tu sawa. Mzee uko na ujinga. Unapoenda mtaani. Unava. Yo bibi mzee ni noma. Inakuanga so people should consider wearing it. Ama ngepa working. Ama ngepa. By the way kuna mangepa zilikuwa zimetengenezwa. Ungeona msee na hiyo ngepa ungeona. Ngepa iko na hapa mbele. Alafu hapa nyuma iko na kikitu kimeenda mpaka hapa chini kwa shingo. Unafunga mzee. Alafu iko na material ya nini huko ndani ya manyoya mzee. Ile joto unasikia. Unajua hiyo ngepa? Na imezea. So something just to unajua lazima venye COVID ilikuja watu walipiga mask. Ungewaijua haze upiga mask. Sasa tena bado unaona wazee walikuwa wanapiga ngoma walikuwa na advantage. Wameishi kufunika mapua. So hawastuki. Ni ile time awasee wajeni ni wachanue acha niondoke ufala tuonane.